Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joe di SEF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaidah yang benar. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian dapat terus mengikuti update dari channel ini. Untuk yang sudah bergabung, mohon dibantu like dan share-nya ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu channel ini dan dapat belajar bersama-sama kita. Ditunggu saran dan usulan kalian di kolom komen supaya channel ini makin disukai dan berkembang. Demikian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan, jangan segan-segan tanyakan di kolom komen. Saya akan usahakan untuk segera membalasnya. Oke guys, langsung saja kita bahas topik kita kali ini yaitu because of, due to, as. Because berarti karena, digunakan sebagai kata sambung dan diletakkan di depan clause atau anak kalimat yang terdiri dari subjek dan verb. Because plus clause. Contoh dalam kalimat, he studied English seriously because he wanted to go to England. Di sini ada dua kalimat, he studied English seriously, dia belajar bahasa Inggris dengan serius, dan kalimat yang kedua adalah he wanted to go to England. Dia ingin pergi ke Inggris. Karena ada sebab akibat, kita bisa gabungkan dengan because. He studied English seriously because he wanted to go to England. Dia belajar bahasa Inggris dengan serius karena dia ingin pergi ke Inggris. They didn't come last night because it rained heavily. Ada dua kalimat juga, they didn't come last night. Kalimat yang kedua adalah it rained heavily. Kita hubungkan karena ada sebab akibatnya dengan because. They didn't come last night because it rained heavily. Mereka tidak datang semalam karena hujan lebat. We couldn't go out because it rained. We couldn't go out because it rained. Kita tidak dapat pergi keluar karena hujan. I did it because he told me to do it. I did it because he told me to do it. Aku melakukan itu karena dia menyuruh aku untuk melakukannya. We went home because it was so hot outside. We went home because it was so hot outside. Kita pulang ke rumah karena sangat panas di luar. He moved to London because his girlfriend lives there. He moved to London because his girlfriend lives there. Dia pindah ke London karena pacarnya tinggal di sana. Kita lanjutkan. Because of dan due to. Because of dan due to juga berarti karena tetapi digunakan sebelum kata benda atau noun. Jadi because of dan due to tidak diikuti oleh anak kalimat tetapi diikuti oleh kata benda. Due to biasanya diucapkan di awal kalimat. Because of plus noun atau pronoun. Yang dimaksud dengan pronoun di sini adalah me, you, him, her, dan seterusnya. Because of me, because of you, because of her, because of them. Due to plus noun. Kita lihat contoh kalimatnya. We couldn't go out because of the rain. We couldn't go out because of the rain. Kita tidak dapat pergi keluar karena hujan. I did it because of him. I did it because of him. Aku melakukan itu karena dia. We came late because of the traffic. We came late because of the traffic. Kita datang terlambat karena macet. He failed because of his laziness. He failed because of his laziness. Dia gagal karena kemalasannya. Due to the rain, we stayed home. Disebabkan karena hujan, kita tinggal di rumah. Due to the rain, we stayed home. Kita juga bisa menggantikan due to untuk because of. Contohnya yang di kalimat pertama. We couldn't go out because of the rain. Kita bisa gantikan dengan due to the rain, we couldn't go out. Tinggal kita balik saja. Oke, kita lanjutkan. As dan due to the fact
Due to the fact that digunakan sebagai pengganti because dan ditempatkan di awal kalimat. As disertai dengan clause atau anak kalimat. Demikian juga dengan due to the fact that disertai dengan clause. Due to the fact that artinya disebabkan oleh fakta bahwa, yang ini sedikit formal sehingga jarang digunakan untuk pembicaraan sehari-hari, biasanya dalam bahasa tulisan ataupun formal. Oke, kita lihat contohnya. He didn't call you last night because he was very busy. He didn't call you last night because he was very busy. Ini contoh menggunakan because. Dia tidak menelpon kamu semalam karena dia sibuk, sangat sibuk. Kita gantikan because-nya dengan as, tetapi kita letakkan di depan beserta dengan anak kalimatnya. As he was very busy, he didn't call you last night. As he was very busy, he didn't call you last night. Karena dia sangat sibuk, dia tidak menelpon kamu semalam. As bisa kita gantikan dengan due to the fact that, sehingga kalimat menjadi due to the fact that he was very busy, he didn't call you last night. Disebabkan oleh fakta bahwa dia sangat sibuk, dia tidak menelpon kamu semalam. Kita lihat contoh yang kedua. We didn't go to the party because it rained hard. We didn't go to the party because it rained hard. Kita tidak pergi ke pesta itu karena hujan lebat. Kita gantikan because dengan as dan kita letakkan di depan beserta anak kalimatnya. As it rained hard, we didn't go to the party. Karena hujan lebat, kita tidak pergi ke pesta itu. Kita gantikan as dengan due to the fact that. Due to the fact that it rained hard, we didn't go to the party. Disebabkan oleh fakta bahwa hujan lebat, kita tidak pergi ke pesta itu. Oke, sekarang kita latihan. Oke, kita lihat jawabannya. I had to walk home because I missed the train. I had to walk home because I missed the train. I missed the train adalah anak kalimat yang mempunyai subjek, maka dan verb. Maka kita gabungkan dengan because. I had to walk home because I missed the train. Aku harus berjalan pulang ke rumah karena aku ketinggalan kereta api. My brother went to Cairo because he wanted to study Arabic. He wanted to study Arabic adalah anak kalimat. Maka kita gabungkan dengan because. My brother went to Cairo because he wanted to study Arabic. Saudara laki-lakiku pergi ke Kairo karena dia ingin belajar bahasa Arab. We decided to leave early because the party was
boring. The party was boring, anak kalimat, maka kita hubungkan dengan because. We decided to leave early because the party was boring. Kita memutuskan untuk pulang lebih awal karena pestanya membosankan. The second flight was delayed because of the heavy fog. The heavy fog adalah noun, bukan anak kalimat. Maka kita harus gabungkan dengan because of, tidak bisa because. The second flight was delayed because of the heavy fog. Penerbangan yang kedua ditunda karena kabut tebal. He wasn't accepted to work because he couldn't speak English well. He couldn't speak English well adalah anak kalimat, jadi kita hubungkan dengan because. He wasn't accepted to work because he couldn't speak English well. Dia tidak diterima bekerja karena dia tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. I didn't have enough time because I was in a hurry. I was in a hurry, anak kalimat, kita hubungkan dengan because. I didn't have enough time because I was in a hurry. Saya tidak punya cukup waktu karena saya sedang tergesa-gesa. Rescue attempt was halted because of the bad weather. The bad weather bukan anak kalimat tetapi noun, maka kita hubungkan dengan because of. Rescue attempt was halted because of the bad weather. Percobaan penyelamatan ditunda karena cuaca buruk. He was ticketed because he drove very fast. He drove very fast, anak kalimat, maka kita hubungkan dengan because. He was ticketed because he drove very fast. Dia ditilang karena dia berkendara sangat cepat. He couldn't go because he was sick. Demikian juga dengan he was sick adalah anak kalimat, kita hubungkan dengan because. He couldn't go because he was sick. Dia tidak dapat pergi karena dia sakit. I sent the phone back to the shop because the screen was broken. The screen was broken, anak kalimat. Jadi kita hubungkan dengan because. I sent the phone back to the shop because the screen was broken. Aku kembalikan teleponnya ke toko itu karena layarnya pecah. Mangoes grow well in Indonesia because of the tropical climate. Tropical climate bukan anak kalimat tetapi kata benda, sehingga kita hubungkan dengan because of. Mangoes grow well in Indonesia because of the tropical climate. Mangga tumbuh dengan bagus di Indonesia karena cuaca tropisnya. He traveled second class because it was cheaper. He traveled second class because it was cheaper. It was cheaper, anak kalimat. Dia berpergian kelas dengan kelas 2 karena itu lebih murah. Number 13. As he was feeling sick, she didn't go to work. As he feeling sick, she didn't go to work. Karena dia merasa sakit, dia tidak pergi bekerja. Kita menggunakan as karena letaknya di depan. Tetapi bisa juga kita gantikan dengan because. She didn't go to work because she was feeling sick. Seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, kita lihat jawabannya. Number 14. Saya senang karena besok hari libur. I'm happy because tomorrow is a holiday.
I'm happy because tomorrow is a holiday. Dia tidak masuk sekolah karena dia sakit. He didn't come to school because he was ill. He didn't come to school because he was ill. Karena mobil itu sangat mahal, kita tidak mampu membelinya. As the car is very expensive, we can afford it. As the car is very expensive, we can afford it. Saya tidak dapat tidur semalaman karena ada banyak kegaduhan di ruang sebelah. I couldn't sleep all night because of the noise in the next room. I couldn't sleep all night because of the noise in the next room. Dia pergi berenang karena cuacanya sangat panas. He went swimming because the weather was very hot. He went swimming because the weather was very hot. Karena banyak membuat kesalahan, dia gagal dalam tes itu. Because of making a lot of mistakes, he failed the test. Because of making a lot of mistakes, he failed the test. Number 20. Karena kamu tidak sibuk, maukah kamu membantu saya? As you are not busy, will you help me? As you are not busy, will you help me? Oke teman-teman, jadi sekian dulu pelajaran di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasi, dan sekali lagi mohon dibantu dengan like, subscribe, share, dan komennya. Okay guys, see you on the next video and bye-bye.